Ich stand im Schatten, und beobachte das Chaos. 37 Verwort. Gijti drinkten, sich hinter, minum verschlossenen. Tor ihr schicken after, falschen Seetines, 25 Meter hohen Stahlgitters fest. Taschenlampen durchschnitten die. Dunkelheit, wie was Weifeld Gluamchen, Urgentmons kind waint, ein Mann im Pelosha Tree. Us all. 911, Anrufen. Unter mittendrin. Stand Karen, die Vorsitsende. Unsere Hausbesitzer währung. Deren Perfekt Frischietas. Horrender Texanischen Nohat, zu welken begann. Und sie schrie in ihr Telefon. Und verlangt das Irgendjemand kommen, und die Diocese. Desister, beheben soll. Aber ich wusste, das niemand, kommen word, dies war, Privatbesitz, und sie hat, Gerard die Hart, Tor galernt, was passiert, wenn man betreten, verboten, Schilder, drei Woken zuverhat ich die, Ruhe meiner, Ranch-Hütte, 32 Kilometer außerhalb, und Servostadgen soon. Ich hat, diesen Ort eigens gekauft dem. Wonsen von Willow Creek Estates, und seiner militanten Hausbesitzervering zu in common. Das 16 Hektar groß Grundstück hat meinem Grovater gehört. Komplett mit einer bescheidenen Hut. Einem Quelltech und was am wichtigsten war. Einem robusten Tor mit Marijuan betreten verboten. Schildorn. Ich verbracht die Wochenende und dort. Mit Angelos die still. Die man in einer Gegend. In der Karen die Graschep. Mit einem Lineal Mist. Einfach nicht findet. An jenem Montag. Matcht ich den Feller. Mien woken in Line bei der Monataliken Versammlung. Der Hausbes. Karens Augen. Lookten wie ein Rotier auf Butte. Noch. Der Versammlung. Stellt sie mich, mit. Ihrem Falschen, Lekillen in die Inge. Sie saget. Wir sollten wirklich, darüber, nachdenken. Den Hut für, unser Sommergrofist zu, not denn sie, was so viel, gurgemiger, als das Clubhaus. Ich sag dir. Auf keinen Fall. Sei private Grundstück und ich Schatz, mein Privatsver. Ihr Lekillen verschwand, nicht aber, etwas Kults, flackert in ihren Augen. Sie sagt, sicherlich verstehst du, wie wichtig, Gemeinschaften, ist. Ich wiederholt, das die Hut tabu sei unter Jingweg, dacht, demot sei die Soch, erledigt, ich, heit is besser, wissen müssen. Karen war 3 Jahre lang von der Wohnungsgen Fansturm unterhat in dieser Seit unserer angenehm Nachbarschaft zu ihrem Porsanlichen, sie belegt Lut, mit Bugeldorn, while ihr Briefsken den falschen Beiketen hatten, Madai Zonhan Millimeter Jina ausundet, versagt einmal, den alten Herren Chen zu zwingen, Sinnengemu Sigerten, zu entfernen, while nicht auf der Liste der genehmigten Landschaftsgestalt stand, die Frau, Genos die controlled und mein Weigerung hat, ihr ego-sichtlich, verletzt in den, folgenden, zwei Wochen Statut sie ein Campaign, die selbst ihnen, politischen Strategien, Beeindrucktheit, zuerst kommen, die direkt, ich hört, von meinem Nachbarn, Tom das Karen den, Leuten ershalt, ich heit, versprochen, das Sommergrillfest, ausgerichten vers Akabar, einen, Ruxihar, Zuma, Dan Owente, sie in jeder, E-Mail der Wohnungseigen Fomstum, und formulierte stets so. Als, war bereits, beschlossen soch, Sisrab, sitz wie ich, fru mich auf uns, Gemeinschaftstroffenen, in der Hut naxen Monat. Als ich innen, in einer Antwortenekbrich klastellte dam nie zugestimmt hat. Antwortet sie privat, was sollten die Bewohner nicht mit widersprüchlichen Botschaften verwehren. Die Frau war völlig, wahnsinnig. Der Druck was, sich bei der Naxen, HOA-Karen hat irgendwie Geschäft, den halben, Wurstend, auf ihr Seat zu sehen. Und sie diskutierten, 20 Minuten lang über die Organisation, einer Veranstaltung, auf meinem Grundstück, die ich ausdrücklich verboten hat. Als ich aufs Einsprach zu erheben, unterbrach mich Karen mit ihrer Zuckersuen, Stimmen des Ohr. Wir können ihr bei Duncan privat besprechen. Aber die Gement war schon so aufgeregt. Die Lut, nicht in tatsächlich, Zustimmt, als ob mein eigenes Recht, einer Popularität substem unterlegen. Ich verliere, die Sitzung watend, aber immer, noch übersichtlich, dass sie es nicht wagen wird. Tatsächlich Haus,
Friedens, zu begann, and Decem Samstag beschloss ich, Friseurhut, zu fahren, einig, Wortang zerbitten, durchführen, normalois, beruhigt, mich die Fahrt, rend ich, beobachte, wie die Vorstadtsiedlung Ranchland, unterwaldern, which, doch als ich auf die Privatstraße, zu meinem Grundstück einbog, Schass mein Blutdruck in die He. Ein Autoschlange erstreckt, sich von meinem Tor bis zur Hauptstraße. Ich schuld, mindestens, zu onzig Fahrzeuge, als von Minivans bis zu Luxus SUVs irgendwo, in der Nähe der Hut drin lot, Musik und, ich salut auf, meinem Grundstück heramlaufen, als gehört es innen. Ich packt hinter, dem letzten, Auto under Jingsam Tor. Mein Hond zitteten, vor watchemand hat mein. Vorhängeschloss mit, einem Bolzenschneider, aufgeschnitten, die Kettlag, wie ein Gibberschins, Versprechen, im Dreck durch, das, Tor sah ich, Karen, auf meiner Veranda wollten, unter den Leuten, mit bunten, Tischdecken und Coolboxen, den Wegweisen, sie hat meinen Privaton, Rucksacksort, in ein Partizentral verbundelt, komplett mit einem DJ-Setup, das aber mein, eigenen Steckdosen, mit Strom versorgt, würde, keine Ranten in meinem, sorgflütig, gepflegten Garten, herum und dem Gemmen versekt, tatsächlich den Ultimatraktor meins Gravators Zeus, ich holt Tiffluft, holt mein Handy Heroes, unterdokumentiert, als, das, aufgeschnittenen Schloss, die unbefugten Fahrzeuge, die unbefugtnutzung meins Grundstücks, dann ging ich, zurück zu, meinem Truck, unterholt, die Wurkt, die ich, für notwell darunter, ein robust Kett und ein News vorhängisch, aber dies ist mal hat, ich eat was, bessen dirs imchen. Ich schnappt mir, och mein Sittencher, und die ging, nicht zum Tor, sondern zum Stromist, 45 Meter weiter hinten, wo die Stromleitung, zu meinem, Grundstück absweet, was Karen nicht wusste ich, hat dort zu Wortingswicken, einen Hauptranch, ließ bewett, ich mich durch, die Boom unterreicht, den Mast, ohne entdeckt, zu werden, die Sandstand, bereits tief, im Horizont, untertaucht den Himmel, in Orange, unterlelaten, in etwa 30 Minuten, wird es, stockdunkel sein, die Dunkel, im ländlichen Texas, in der man, ohne Konfliktslicht die Hand, vor Augen nicht sehen kann. Ich lächelte grimmig, als ich den Trenchelter, Omelette und Demont, das, ganz Grundstück, vom Stromnetz, trennt, die Musik, verstumte augenblicklich, unter wurde durch, verwirrt Ruf aus, dem Huttenberg ersetzt, aber ich war noch, nicht fertig, ich ging zurück, zum Tor unter Bewett, mich vorsichtig, in der Sonne menden, die verwirrten, Partigstwaren alle auf den Platz liegen, Stromausfall konzentriert, unterboten mir die perfekte Konk. Ich wickelt, die Neuigkeiten das, Tor und das sickert, CMIT dem größten Vorhängeschloss, das ich besser, die metallischen Klickegausch, schennen in der Dämmerung, unerträglich laut, aber niemand bemerkt es, alle waren zu sehr demot, beschwiedet, Herosche finden, warum das Licht, nicht funks, ich hört Karens Stimme, die Mensch gebeten die, sie beharrte, darauf, das Gemendum, Einsicherung durchgebrannt, sein muss, unterverlangt von Freiwilligen, den Sicherungs, Kasten zu, Oberprüfen, innerhalb, weniger Minuten, war das Anwesen, in Village Dunkelheit getockt die Panikbrach, fast Augenblick, Stadtmenschen sind, nicht auf absolut Dunkelheit vorbereitet, unter dies Partigenger, aus der Vorstadt, waren ohne ihr Handytaschenlampen, die Barretts langsam den Geist aufgebannt, völlig verloren, Elton Refan, mit Zunehmender, Verswiffling noch, Kinder, Gemons dies etivos, das sich wie an Tischvalar, Gescher anhat, ein Frau schrie, als sie gegen, etwas lief, wahrscheinlich, gegen in an meiner Zonfel, unterend dem Brot, Karen unentwegt Befehl denien, folgen kant, while niemand sehen kant, wohin sie gingen, ich ließ mich auf ihnen, umgestersten, bouncedam, nieder, etwa 90 Meter vom Tor entfernt, nahegenig, als, zu hören, aber verborgen, in der absoluten Dunkel, das Chaos war besser, als jeder Film, Gemand schlug vor, den Energieversorger, doch, Karen kriecht, da es a Privat Grundstück und sie wurden, ohne Erlaubnis des Eigentümers,
nicht Hursk, die Ironi war köstlich, einander mind, sie Sultan, einfach gehen was eine neue Panik auslöst, als sie entdeckten, dass das Tor verschlossen war. Das Gurgisch von über 30 Menschen, die in Stockfinster, no Huts durch unbekanntske Hunde, stolperten Sekten, einkommen zu Feindendes, Tor zu erricken, war pure Karma in Audio. Karens Stimmwörter mit jeder Minute Triller, sie verlangt das Jemand Innenbolzen Schneider, besorgen soll, und Vergag, dabei offenbar, das selbst, wenn Jemand Einheit, nicht, sehen kennt, in zu benutzen, sie droht, die Polizei, zu rufen Erinerte sich, dann aber deren, dass sie erklären must, warum sie unbefugt, das Grundstück betrat, sie versekt, die Trupp, mit, reden, darüber zu, mobilisieren, das man nicht, zulassen darf, das ein Egoist denn. Gemeinschaftsgeist zoste aber hungrig Kinder, under frustriert erwachsen, glottenier, das nicht mehr, das sorgflötig, aufgebaut, Bild des Unbuktigen, Wegpregs Eidenten, sie brickelt schneller, als ein Trockener, Kexnoch etwa ein, Stund, dies heliken Chaos kom, endlich jemand auf, die Glorik Id, mit dem Auto, umzudrehen und das, Tor mit den, Scheinwerfern und, daraufhin stellt sich heraus, dass alle Autos, eingeschlossen waren, was eine Panik auslöst. Karen versekt, mich anzurufen, aber ich hatte no more, schon vor Wochen blockiert, sie versekt, daraufhin, anrufen, zu aber ich, ging einfach nicht ran. Sie Saltanese, selbst herausfinden, schließlich, schlug jemand, vor, zur Hauptstraße, zur Selfin, und von dort Hilf, zu rufen, es waren, zur nur 3 Kilometer, aber in Designerschuhen, und Partykleidung, die, ungewohnt, Dunkelheit, heiten es, genoso gut 30, der Exodus war, langsam und Eltorn, trugen weinend Kinder, Frauen in High Heels, stolperten, Oberstein und Warzel, Karen beharrte, darauf dies, se legale Gefangenschaft, dort selbst, ihr trusten Anhunger, wanten sich, Augenblick, gegen sie. Ich hört Maria, Lut von Klagen, murmelt, oh boys, sie sich, nicht sicher, zu sein, Shannon, Obi, sie mich oder, Karen wirklichen, Sultan, while ich, sie in Diocese, Schlamassel gebracht hat, ALCs die letzten, Eindringling, endlich Zufu, durch das, Tor kommen unter ihr Autos, Zero Kleisan, hört ich, Karen sichen, das is, noch nicht, vorbei, se unde, sie mich, de Vorbezelon, lassen Word, sie gedemutigt, zu haben, nächsten Morgen, traf ich vermorgens mit dem Sheriff, auf dem Grundstück ein, den ich angerufen hat, den Einbruch und den Vandalismus zu melden, dokumentiert, die Deutschkrankheit, die Verletzungen, versuchen dortes hinterlassen Chaos. Besonders interessiert, in das Videobeweismaterial, das ich gesammelt hat, gegen Mittag, schleppten Abschleppwagen, Autos auf Kostande, da sie illegal auf Private Grund, stucken geparkt waren, Jed, Abschleppunke State, $400 under die, Beschwaden, Hufen sich beim, Sheriff Borough Anton, wobei alle die, Schuld eindetag Karen Verdei, Organisation der Illegalen, die ausrodentlich sitzender, Hausbesitz Servering, am Montag war die am besten, besuchten der Geschichte der Nachbarschaft. Karen versagt, die Geschichte zu verdrehen, indem sie behauptet, ich der Veranstaltung, mundelig zustimmt, und dann buswillig, unschuldig Familien, in ein Follow gelockt, Tom hat jedig, unser letztes Treffen auf Gesichtnot, bei dem ich, mein Zustermann, osterklick verweigert hat, under Maria Vorstandsmitglied, Bestkittigen, Karen habe sie trotz, meine Einwand, unter Druck gesetzt, ihrem Plan zu unterstützen, der eigentlich Sargnagel für sie war, als der, Anwalt, der Vereinigung, alle darüber, informierte, dass Karens Handlungen, die HOA, einer Überblicken, Haftung ausgesetzt, heiten, wenn sich auf meinem Grundstück jemand Verletztheit, heiten die, Klagen katastrophal, Folgen gehabt, die Abstimmung, Oberkarans, Absitzen als, Pugsidenten, war nicht einmal knapp, 27 Stimmen davor, 3 Dagagen, under Karan, under ihr beiden,
Engsten verbundeten, Warren die, einzigen, die sich wiggerten, abo das wären, noch, nicht die Konsequenzen, das Büro, des Sheriffs, Östertet, Ansiedwegen, Haus Friedensbrucks, under Sachbeschädigung, 37 Full von Haus Friedensbruck Zoo, G500. Dollar Forten Zoo, einer Geldstrafe, von $18.500. Die Anklage, wegen Vandalismus, für das aufgebrochen Schloss, Schlug, MIT, weiteren, $1.000 Zoo, Buch, Karen würde, Kreiblich, als der, Richter, den Gessen Betrag, Verlust, $19.500 Geldstrafe, plus, Gerichtskosten oder 90. Tagebesics, sie entschied sich für die Geldstrafe Stimmwar als ein Flüstern, als sie das Urteil